and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan.
කඩා හැලී It's the winter ball, July the 18th, 2026, where the heat of 100 friends is the only fire we need to mix. Beneath the rafters where the cold wind used to howl, we're gathered in the shelter of the voluntary outrage growl. The voluntary outrage growl. From the island where the cinnamon grows, where the ocean is always blue, the Redeemers are bringing a rhythm we never thought we knew. The Redeemers are bringing a rhythm we never thought always blue. The Redeemers are bringing a rhythm we never thought we knew. Aibowan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Today in this Ayurvedic segment, we would like to bring you very useful information with regards to seasons. Now, current season is winter. Very important. Winter, as we know, as we understand, is cold. Not much activity. People are pretty much sedentary. Now, common physiology is that when cold weather prevails, it will constrict, it will dry, and it will make joints and ligaments and tendons cold. So then you are prone to have, because there's not much movement, there's not much heat and warmth retained in your joints. For arthritic peoples, the joint will get painful, extremely painful, especially in the morning and late at night. And you will find circulation is also pretty much impaired. So it is of extreme importance. First, if you are doing things, if you are going outside, just to make sure you wear warm clothes, including gloves if need be, because this will protect your small joints. And second thing is that always have cooked food served warm. So you preserve your Agni. This is your power station. This is where it will give warmth and energy and light to your body. Jatara Agni. Agni in Sanskrit means fire. So before things escalate into other areas, you need to stay warm and drink warm water, serve yourself cooked food served warm. Second thing is that please apply some Ayurvedic oil before you go to sleep. When you wake up in the morning, just apply some Ayurvedic oil. This is prescribed in Ayurvedic Dinacharya. This is called self-foliation, which means you apply some oils that will help you to keep the joints lubricated. Now, I will highly recommend that you go to Ayurvedic clinic and do Abhyanga. Abhyanga will protect your joints, Abhyanga will protect your ligaments, tendons, cartilage, and improve your muscle tone and circulation. Very important. There's 2 to 3 months that cold weather will prevail. Please, at least once a week or once in 2 weeks or once a month is better than not going. Because in this exercise, there will be fermentation. Pinda sweda, sweating. Why? Because your body is not sweating. Your body is not sweating. So if you sweat, if the weather is warm and if you sweat, that your body oils will come to the surface and protect you. This is very important. If it doesn't come to the surface and protect your joints and
and your ligaments and muscles, it will get dry and it will more prone for a tear or constriction. That will constrict the blood flow, that will naturally, low maintenance will become a problem. So, Pindasweda and Bashpasvedana. Bashpasvedana is that you get the sedation, the sweating for your whole body. So, this will open the channels, outflow of toxins and also oleation. Very important. So, this is a must, and this will give you, boost your immunity, increase your energy levels just by itself. But it also depends on what type of oils are used. If it is a mild arthritis skin, then arthritis rejuvenation type oils. If it is a skin related issue, the skin softening and nutritious type of things. If it is for the head, then if you are having insomnia, deprived of deep sleep, then we need to use an oil that will help to calm your mind, bring the mind to a better state. So, I hope you will make use of this information. Stay warm, have cooked food served warm, warm water to drink, and also if you are at home, even use some coconut oil, sesame oil, do some self-foliation in the morning before shower or late at night before you go to sleep, or attend an Ayurvedic clinic and get a Abhyanga done. Thank you. Until we meet again. Ayubowan. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadhwa, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50+ resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadhwa. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතිය ප්‍රෘති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතාල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රෘති සිරස්තල වෙතට. එක් දිනකට ඩෙංගු රෝගීන් දහසකට වැඩි පිරිසක් වාර්තාවේ. ඇමති ආනන්ද විජේපාලට එරෙහි අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් අවසර. ඇඟලුම් ව්‍යාපාරිකයින් සහ ආයෝජකයින් ජනපති හමුවේ. ඩොලර් ආදායම ඉහළ නංවන අපනයන ආර්ථිකයක් ගැන සාකච්ඡා.
දුන් පොරොන්දු කඩ කළයි කියමින් මාදැල් දීවරයින් ජනපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට රැය ගෙවයි. පහළ ගිය ලෝක වෙළඳපොළ බොරතෙල් මිල ගලපා ඉන්ධන මිල අඩු කරන්නයි පාර්ශව රැසක් රජයෙන් ඉල්ලයි. සුරේෂ් සලේගේ පිරිහෙන සෞඛ්‍ය ගැන කඩිනමින් අවධානය යොමු කර මානුෂීය හේතු මත ඉදිරිපත් වන්නයි ගෝලීය ශ්‍රී ලංකා සංසදය ජනපතිට කියයි. ඩෙංගු රෝගීන් එක් දිනක දහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් පමණ වාර්තා වූ බව ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂක කපිල කන්නංගර මහතා නාවරණය කළා. මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් රෝගීන්ගේ දාර්ථාවය ඉහළ ගොස් ඇති අතර මෙය ඩෙංගු අධිවසංගත දක්වා ඉහළ යෑම වැළැක්වීම සඳහා ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායක් පත් කරන්නයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඩෙංගු රෝගීන් වාර්ෂිකව මෙරටින් වාර්තා වුවත් මෑතකාලීනව ඩෙංගු අධිවසංගත තත්ත්වයක් වාර්තා වී තිබුණේ 2017 වසරේදී. එම වසරේදී ඩෙංගු රෝගීන් 1,86,101 දෙනෙකු මෙරටින් වාර්තා වී තිබුණා. මේ වසරේදීත් මෙරට ඩෙංගු ව්‍යාප්තියේ ශීඝ්‍ර වර්ධනයක් පෙන්වමින් 2026 ජනවාරි 1 වෙනිදා සිට ඊයේ දින දක්වා පමණක් රෝගීන් 47,530ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකයේ දත්තවලට අනුව වසරේ මේ දක්වා ඩෙංගු වැළඳීමෙන් මිය ගිය පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 29ක්. IDH රෝහල, රාගම රෝහල, කල්බෝයිල රෝහල, හෝමාගම රෝහල, මාතර ගාල්වැනි කරාපිටියන් රෝහල වල උපරිම ධාරිතාවට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ නිසා දැන් ඒ අයට අපි ඉස්සල්ලා නිකුත් කරපු චක්‍රයක ක්‍රමත් එක නැවත නවීකරණය කරලා අපි නිකුත් කරා. මොකද ඒ අවස්ථාවේ උඩ වෙනත් වාට්ටු වල ඉඩ පහසුකම් ලබා දෙන්න කියලා ඩෙංගු රෝගීන්ට එහෙම නැත්නම් වෙනමම ඩෙංගු වාට්ටුවක් වශයෙන් ස්ථාපිත කරන්න කියලා. මේ වසරේ වැඩිම ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ ජුනි මාසයේ. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ආනන්ද විජේපාල මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරයක් දැරීමට නුසුදුස්සෙකු බවට තීන්දුවක් ලබා දෙන්නයි ඉල්ලා ඉදිරිපත් කළ අභියාචනයක් විභාගයට ගැනීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අවසර ලබා දුන්නා. අභියාචනය ගොනු කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ හිටපු පාලක ලේකම් රේණුක පෙරේරා මහතායි. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ආනන්ද විජේපාල මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රී ධුරයක් දැරීමට නොසුදුස්සෙකු බවට තීන්දුවක් ලබා දෙන්නයි ඉල්ලා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ හිටපු පාලක ලේකම් රේණුක පෙරේරා මහතා ඉදිරිපත් කළ අභ්‍යාචනා පෙත්සමක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී අදසලකා බැලුණා. ඒ ජනක් ද සිල්වා, මේනකා විජේසුන්දර සහ සම්පත් විජේරත්න යන මහත්ම මහත්මීන්ගෙන් සමන්විත ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේදී ආනන්ද විජේපාල මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස ක්‍රියා කරමින් ජනාධිපතිවරයාගේ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානියා වශයෙන්ද කටයුතු කරන බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයක් දරමින් සිටියදී රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරක් දැරීම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයක් දැරීමට නොසුදුසුකමක් බවට තීන්දුවක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ හිටපු පාලක ලේකම් රේණුක පෙරේරා මහතා විසින් මීට පෙර අභ්‍යචනාධිකරණයට රිට් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා. එය සලකා බැලූ අවස්ථාවේදී අභ්‍යචනාධිකරණය හමුවේ මූලික විරෝධතා මතු කළ නීතිපතිවරයා එම පෙත්සමේ වග උත්තරකරුවෙකු වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා නම් කර නොමැති නිසාත් වග උත්තරකාර අමාත්‍යවරයා ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානියා වශයෙන් කටයුතු කළද රජයෙන් කිසිදු වැටුපක් ලබාගෙන නොමැති නිසාත් එම පෙත්සම පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි බවට කරුණු දක්වා තිබුණා. ඩොලර් ආදායම ඉහළ නංවන අපනයන ආර්ථිකයක් වෙනුවෙන් ඇගලුම් ක්ෂේත්‍රයේ ගැටලුවලට ලබා දිය හැකි කඩිනම් විසඳුම් පිළිබඳ සොයා බැලීමේ සාකච්ඡාවක් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඇගලුම් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ව්‍යාපාරිකයින් සහ ආයෝජකයින් එක්ව සිටියා. මෙම සාකච්ඡාවේදී ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ මුහුණ දෙන ප්‍රායෝගික ගැටලු සහ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නව අපනයන සැලැස්ම සාර්ථක කර ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම සහ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳව දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කර ඇති අතර වැට් ක්‍රමය හේතුවෙන් දේශීය අමුද්‍රව්‍ය සපයන්නන් මුහුණ දී ඇති ගැටලු පිළිබඳවද අවධානය යොමු වූ බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය නිවේදනය කළේ. එහිදී ලබා දිය හැකි වෙනත් සහන යෝජනා කඩිනමින් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ ව්‍යාපාරිකයින්ට දැනුම් දී තිබෙනවා. වෙළඳපොළ අවස්ථා ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම් පුළුල් කර ගැනීම සහ කෝටා ප්‍රමාණ ඉහළ නංවා ගැනීමට ගත හැකි විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳවද මෙහිදී දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡාවට ලක්ව ඇති බව සඳහන්. වත්මන් ආණ්ඩුවට එරෙහිව ගොවි උද්ඝෝෂණයක් තඹුත්තේ ගමදී පවත්වන බව ගොවි ජන පෞර සංවිධානය පවසනවා. එමෙන්ම ඇතැම් ගොවි නායකයින් කසිප්පුකාරීන්ට උපමා කරමින් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ටී.බී. සරත් මහතා කළ ප්‍රකාශයට ගොවීන් තුළ පවතින්නේ දැඩි අප්‍රසාදයක්.
දරාගත නොහැකි පොහොරමිල සහ මහකන්නේ වී අලවිකරගත නොහැකිවීම ඇතුළු ගොවි ගැටලුවලට විසතුම් ඉල්ලා ප්‍රදේශ රැසික ගොවීන් විරෝධතා සංවිධාන කිරීම මේ වන විට ආරම්භ කර තිබෙනවා. පසුගිය දින ගණනක් පුරා එවන් විරෝධතා පැවැත්වුණු අතර අනුරාධපුර නගරයේදී ඊ රාත්‍රියේ පණ්ඩම් දල්වමින් උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුණා. විරෝධතාකරුවන් අනුරාධපුර දහයගම හන්දියේ සිට පා ගමනින් නව බස් නැවතුම් පොළ අසලට පැමිණියා. දක්කා එක අමතිවරයක් කියනවා පොහොර නෑ කියලා කිව්වොත් අදුරට යන්න ලෑස්ති වෙන්න කියලා නේද? නීතිය ක්‍රියාත්මක. පොහොර නැත්තම් නෑ කියන අහවල් එක කියන්නද අපි කියන්නේ? පොහොර නැත්තම් නෑ තමයි යකෝ. මේ අතර අනුරාධපුර පොදුජන පෞර සංවිධානය තමුත් ඒකමදී විරෝධතාවක් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ජනපති මුත්තේ පිටරට යුද්ධේ අපේ රටේ ඇත්තේ කුසිකර්ම යුද්ධේ. ඒකට මොලයක් ඔබ ළඟ නැත්තේ ඒකයි ගොවියෝ පාරට බැස්සේ. ඒකට විසඳුම ගබඩා ඇත්තේ ඇරලා වීටික ගනියම් මුත්තේ. ගුරු උසස්වීම් සඳහා වන විභාග ක්‍රමවේදය තීරණය කර තිබියදීත් වත්මන් ආණ්ඩුව අත්නෝමතිකව එය සංශෝධනය කර ඇති බවට ගුරු සංගම් චෝදනා කරනවා. ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් ඔවුන් සඳහන් කළේ එම නව ගැසට් නිවේදනය හකුලා නොගන්නේ නම් වහාම දැඩි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවලට එළඹෙන බවයි. උන්ගේ උසස්වීම් සම්බන්ධයෙන් විභාග ක්‍රමයක් ඇති කරලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් 2025 ජූලි මාසයේ 8 වෙනිදා ගැසට් නිවේදනයක් පළ කරා. මේක තුල තිබ්බේ ගුරුවරුන්ට මේ සඳහා තියෙන්නේ පැයක බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයකුයි කෙටි ප්‍රශ්න පැය දෙකක ප්‍රශ්න පත්‍රයකුයි තමයි. ඒම තියෙද්දී අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අලුත් ගැසට් එකක් ගාලා තිනවා 2026 6 වෙනි මාසයේ 19 වෙනිදා. මේකේ මේගොල්ලෝ යෝජනා කරන්නේ මොකක්ද? බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයක්කුයි ඒ වගේම ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකකුයි. මොකක්ද කරන්නේ? මේ අත්නෝමතිකව සේවා ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කරන්න මේ ආණ්ඩුවට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට බලය දුන්නේ කවුද? අපි අධ්‍යාපන ලේකම්වරට ලිඛිතව දැනුම් දීලා තියෙනවා වහාම මේ ගැසට් පත්‍රය ඉල්ලාස් කරගන්න. එම නොවුනොත් අපිට වෙනවා වැඩි ක්‍රියාමාර්ගයකට යන්න. පිවිතුරු හෙළ උරුමේ නායක උදය ගම්මන්පිල මහතා ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් කතෝලික සභාවේ අගරද ගුරු පදවියේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ගරු සිරිල් ගාමිණී පියතුමාට ප්‍රශ්න 10ක් ඉදිරිපත් කළා. එහිදී ඔහු මාධ්‍යවේදීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ සිරිල් ගාමිණී පියතුමන් ඒවාට පිළිතුරු දීම මගහැරිය හොත් උන්වහන්සේ පවත්වන ඉදිරි ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවලදී දිගින් දිගටම එම ප්‍රශ්න උන්වහන්සේ වෙත යොමු කරන ලෙසයි. අපි කල්පනා කළා මැල්කම් රංජිත් කාදිනල්තුමන් 2022 නොවැම්බර් මාසේ 15 වෙනිදා කොළඹ අගරදු ගුරු පදවියෙන් විශ්‍රාම ලැබිය යුතු තිබුණා. නමුත් පාස්කු ප්‍රහාරයේ පිටුපස රටේ ප්‍රබල පිරිසක් ඉන්නවාය. ඒ අයව නීති හමුවට පැමිණීමට මම තනතුර දැරිය යුතුයයි වතීකානුවට දැනුම් දෙමින් කාදිනල්තුමා 4 වතාවක් මේ වන විට සේවා දිගුවන් නැත්තම් රීලෝඩ් දාගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැබෑ ප්‍රතිලාභය වෙලා තියෙන වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි කාදිනල්තුමන්. එහෙමනම් පාස්කු ප්‍රහාරයේ පිළිබඳ වගකීම එහි සැබෑ ප්‍රතිලාභියා වන මැල්කම් රංජිත් කාදිනල්තුමා මත ඔබතුමා පටවන්නේ නැත්තේ ඇයි? අඩුපාඩු හඳුනාගෙන නිවැරදි කර ගැනීමට ඇති අකමැත්ත නිසා ආණ්ඩුවේ බහුතරයක් සමච්චලයට ලක්වන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ මහනුවර පැවති දිවංගත රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජන්මදින සැමරුම් උත්සවයකට එක්වෙමින්. ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවැනි විධායක ජනාධිපති දිවංගත රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතාගේ 102 වැනි ජන්මදින නිමිත්තෙන් සංවිධානය කළ උත්සවයක් මහනුවරදී පැවැත්වුණේ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අපේ රටේ දේශපාලන ශාස්ත්‍රයට ප්‍රවේශ වුණායින් පස්සේ මම දැක්ක දෙයක් තමයි රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුල බෙදීමක් තිබෙනවා. ප්‍රභූ පාසල් නිර්ප්‍රභූ පාසල් අතර නිදහස් අධ්‍යාපනයේ තිබෙන මේ බෙදිල්ල ඉවත් කරන්නට අපිත් හොඳ දේ යෝජනා කරන්න. මේ සක්වල වැඩසටහන යටතේ අපි ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක් දෙනකොට දරුවන්ට උගන්වනවා සමාන වචන 10ක් ඉගෙන ගන්න. මේ මගේ තාත්තා මට කිව්වද. දැන් බලන්න 2019 ඔක විහිළුවට ගත්තා. 2024 ඊට වැඩිය විහිළුවට ගත්තා. දැන් විහිළු කරලා සමච්චල් කළා මැතිවරණක් දිනාගත්තා. දැන් බොහෝ දෙනෙකුට දිනාගත්තු අයට වාක්‍ය දෙක තුනක් ගලප ගන්නට බෑ. රජය නියෝජනය කරන බොහෝ දෙනා දුටු තැන සමච්චලයට ලක් වෙනවා. ඒක ඒගොල්ලෝගේ වරදක් නෙවෙයි. රටේ කීද වාචක අඩුපාඩුවක් හඳුනාගෙන මේ නිවැරදි කරගන්න තියෙන ලොකු මදිකම වෙනස් වෙන්න හොඳ නැහැ. මේ රජය නියෝජනය කරන ඇමතිවරු විතරක් නෙවෙයි. මේ ඛේද වාචකේ රට පුරාවටම තියෙනවා. දිට්වා සුලි කුණාටුව හෝ මැද පෙරදිග යුද්ධය හේතුවෙන් රටට බලපෑ අපහසුතා මත වුවත්
නිල්වලා බාධකයේ වන්දි නිසි ලෙස ජනතාවට ලබා දීමට ආණ්ඩුව අමතක නොකළ බව කර්මාන්ත සහ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන අමාත්‍ය සුනිල් හඳුන්නැති මහතා පවසනවා. නිල්වලා ගඟ ආශ්‍රිතව ඉති වූ ලවණ බාධක හේතුවෙන් ඇති වූ ගංවතුර තත්ත්වයෙන් 2019 සිට 2022 දක්වා කාල සීමාවේ සිය වගා විනාශ වූ ගොවි ජනතාවට වන්දි මුදල් ප්‍රදානය අදියරක් අද පැවැත්වුණා. මාතර තියගොඩ ප්‍රදේශයේදී ගොවින් 781 දෙනෙකුට වන්දි මුදල් ප්‍රදානය කෙරුණේ කර්මාන්ත ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන අමාත්‍ය සුනිල් හඳුන්නැති මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ගොවි ජනතාව හැටියට පාරේ බහින්න නැතුව උද්ඝෝෂණ කරන්න නැතුව අවුරුදු 7ක් තිස්සේ ප්‍රමාද වෙච්ච සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන මොහොතක්. අපි දන්න ඉතිහාසයේ ගොවියෙකුට ළමක් ලැබිලා නැහැ අරගල කරන්නේ නැතුව. දැන් තවත් පුවත් කීපයක්. ගරු කතානායකතුමනි අද පෙරවරුවේ ස්ථාවර නියෝග 19 එක වගන්ති යටතේ අප විසින් යෝජනාවක් බාර දුන්නා 20 දෙනෙක් රැකෙනින් අපි විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරු 20 දෙනෙක් මේ යෝජනාව තහවුරු කරනවා. ඒ අනුව ගරු කතානායකතුමනි රටේ මේ මතුවලා තිබෙන යුක්තිය පසුඳිරීම පිළිබඳව ගැඹුරු ප්‍රශ්න පිළිබඳව කඩිනමින් සාකච්ඡා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය සහ වැදගත් කාරණයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අද දවසේ දැනට පවතින අපි යෝජිත විවාදයෙන් පසුව පැය දෙකක් කාලයක් ලබා දීමට පුළුවන්කම තිබෙනවා. කතානායකතුමනි ඔබතුමා ඉල්ලා සිටින අපිට මේ සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා. කමලාගේ යෝජනාව ලැබිලා තිබෙන උදේ අමුත ඔබතුමා දන්නවා අධිකරණය තුළ නඩු ප්‍රමාද වීම පත් කිරීම සම්බන්ධ තත්ත්වයන් සම්පූර්ණයෙන්ම තීරණය කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවත් නෙමෙයි සමහරට අධිකරණ අමාත්‍යාංශයත් නෙමෙයි. මේක නිකන් විවාද කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමාලා 20 දෙනෙක් නැගිටලා ඉන්නවා. අපි ඡන්දයක් ඉල්ලනවා අපේ විරුද්ධතාවය ප්‍රකාශ කරන්න. මේ රටේ මේ අධිකරණයට කරන බලපෑම මේක ගැන අපිට කතා කරන්න බැරි නම් කාටද කතා කරන්න පුළුවන්. මේක මාර කතාවක් නේ. මේගොල්ලෝ මේ උසාවි ගිනි තියපු අය. මේක රීති විරෝධී ආණ්ඩු පක්ෂයේ කටයුතු තමයි අද දින ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ ගන්නේ. ඒ අනුව මේ කාරණාව රීති විරෝධී. මොන හරි එකක් තියෙනවා 146 වලින් යන්න ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර්. පැහැදිලිවම ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා අසුන් ගන්න ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී වෙන්න එපා ගරු කතානායකතුමා. අපිට ඇයි විවාදයක් ලබා නොදෙන්නේ? මන්තල් ප්‍රකාර වැඩ ඇයි විවාදයක් ලබා නොදෙන්නේ? විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් එහිදී සභාගම මධ්‍යයට පැමිණ විරෝධතාවයට තබූ අතර කතානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුව මිනිත්තු 10කට කල් තැබීමට පියවර ගත්තා. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube චැනලය වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. ආයුබෝවන්. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center. Best wellness experience. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadwa, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50 plus resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadwa. Good morning, everyone.
As you can see, today I'm here at Glen Smiles Dental Clinic in Glen Waverley, and I'm joined with a familiar face, Dr. Sachin Gamage. Good morning, Dr. Gamage. Thank you for joining us today. Yep. Hi, nice to be here again. Dr. Gamage, today I'd like to talk a bit about the relationship between children, tooth decay, sugary drinks. As you know, children nowadays have a lot of access to different types of sugar and a lot of artificial sweeteners that can potentially cause an impact on their teeth. So can you confirm, are kids, is the tooth decay rate in children increasing nowadays? Yeah, it's increasing actually in the last few decades. So for a long time, since the 1950s, decay rates were actually dropping. So everywhere around the world it was dropping for a while, and recently it's picked up in the last few decades, and it's mainly been diet related and sugar intake. So do you think sugary drinks and snacks play a significant role in this, and how? Yeah, I think so. Sugar is probably the number one factor. The other two factors is brushing well, oral hygiene, and if the person has some sort of defect in the teeth or some medical conditions can impact, but sugar is definitely the number one factor. So that's the one that causes all the problems really. And the main thing is people don't realize what has sugar. So sometimes it's common that a parent would say the kid doesn't have much sugar, and we can see cavities in the mouth. So that's very common. And when you ask about the diet, when we ask what do you eat for breakfast, then they'll eat Milo cereal, those sort of stuff, and then they'll say they have apple juice, orange juice. So they all have a significant amount of sugar. So you shouldn't fall for no added sugar in sort of orange juice and things like that. If you actually look at the sugar content, it's very heavy in sugar. Same thing with Milo. They have a significant amount of sugar added into cereals, those sort of stuff. So that's where the problem arises. So there's a lot of sugar intake where people think they're not getting sugar intake. And it's very difficult as a kid to say no to Milo, because you and I both know it's delicious, isn't it? Yeah, so it's very hard these days. And even in school, sometimes kids bring lollies and they share amongst kids. So even if a parent's not buying it, they could be sometimes getting it from on friends the down and stuff. low. So yeah, so there's a lot of sugar going around. Right, and how exactly does sugar impact a tooth? I'm curious to know that. Yeah, so what happens is the sugar, when it enters the mouth, there's bacteria in our mouth that digest the sugar into lactic acid and other acids, and that makes the environment very acidic, and it takes a little bit of tooth structure off every time. So it's the acid that actually erodes it, and then when the surface starts to break down in the tooth, the bacteria get in deeper and break down more. So it digs a hole in the tooth by dissolving it out. So the main reason is when the sugar gets converted into lactic acid, which is erosive for the tooth. And does this heavily impact baby teeth or adult teeth more in children, say primary school age? Yeah, so usually baby teeth are actually more prone to cavities than the adult teeth. The enamel is a little bit thinner, sometimes softer, so it is more prone, but you can get it on the adult teeth as well. So if a kid has cavities on baby teeth, we're always worried about the adult teeth as well. So it's a whole mouth issue, and unless we solve the issue, when they get adult teeth, it can affect adult teeth as well. That makes sense. And now, Dr. Gamage, I just want to know, on behalf of some of the parents who are watching the program today, what are some things that parents can do to reduce or limit the child's sugar intake without actually making too obvious that they're getting their Milo or their apple juice snatched away from them? Are there any alternatives to this? I think replacement. So kids like to have snacks, and there's no harm in having snacks. So you can replace it with things that are not going to be harmful. Fruits usually, even though they have sugar, fruits usually aren't going to be a significant factor in causing decay. Juice is not good, but if it's a whole fruit, generally not that big of an issue. Having cheese, those sort of things are actually good for the teeth, those milky sort of products. Having biscuits that are not sugary, they usually find that they're unlikely to be a problem. So I'd say get them used to snacks that are less sugary. And usually with the sugar, it's it reinforces. Once you have a little bit of sugar, you want to have a bit more. So it's good to sort of substitute some snacks with less sugary sort of things. Make them full on main meals would be another thing. Try to encourage them to eat maybe more protein,
those sort of stuff. So then they're less likely to want to have a snack. So it will be just mainly using those sort of remedies really. Trying to, if they're having drinks, try to have sugar-free drinks where possible, or healthier drinks. Milk is actually quite good, and water would be ideal if they can get used to that. So try to just, I guess, be smart with the options rather than saying not to have it. So I think like rather than saying like don't have this sugar, try to replace it with something else. And that's useful advice, not just for kids, but I think for most adults as well, including myself, who I'm a bit of a sweet tooth, so I can't help nibble on a Nutella donut and a Ferrero Rocher every now and then. So it's good to think about what can I actually do to replace these foods in my diet, so I'm not actually missing out on meals, but I'm still, you know, having that like craving for sweets fulfilled, right? Yeah, it's hard to avoid that craving by kind of completely taking it away. So replacement might be a good option. And now, Dr. Gamage, for our final question, I'd like to ask, what are the top 3 foods that you recommend for children or even adults to avoid because they lead to tooth decay? If you had to name 3 of them, what would you say? I think gummies, so sticky gummies that have sugar, they stick on the teeth, so they do their harm when you eat it and they stay on the teeth after. Soft drinks will be main ones. Soft drinks are really bad, they're acidic, they're sweet. Even sugar-free ones can erode the teeth as well. Another one would be probably, I'd say drinks are probably the worst. So milkshakes, those sort of stuff. Even apple juice, orange juice. So we get a lot of consumption of sugar through drinks. So those will be the main ones, I say. Well, there you go. If you want to make sure that your teeth don't decay and you keep those pearly whites for a longer time, get rid of those lollies, gummy bears. Get rid of them sugary drinks, energy drinks, and just juices in general, and start replacing them with milk or water. Is that correct? Yeah. Well, Dr. Gamage, that brings us to the end of our segment today. Thank you so much for coming and shedding your insights. I know I definitely learnt a lot from this segment myself. Okay, thank you for having me here. See you again next time as we discuss all things to do with your pearly whites. Good morning everyone, I am Professor Tissa Wijeratna, your host for the Brain Health segment on the Sri Lanka Morning Show. Today I want to talk about a very important but often misunderstood brain health condition called triple PD. The full name is persistent postural perceptual dizziness. It sounds complicated and almost like a tongue twister, but the condition itself is actually very common. To explain this better, let me share a real-life case story that I managed recently. This is a 38-year-old young lady who came to me with constant dizzy feeling, off balance, and feeling mentally exhausted for at least 3 years. She described this as feeling like she was walking on a boat. She didn't tell me a spinning dizziness like vertigo as such, although sometimes patients can tell the story like that, not fainting, but a constant feeling of unsteadiness, heaviness in the head, brain fog, and imbalance. Some days she felt she would fall even though she never actually did. Busy places like supermarkets made things worse and uncomfortable. Scrolling on her phone to check Facebook and other things did make her symptoms worse. Long hours on the computer became difficult. Driving became stressful. Crowded roads and moving visual screens triggered symptoms at times. Over time, she stopped social activities, constantly became anxious about traveling, and lost confidence in herself. She had already seen several doctors, including multiple specialists, number of brain scans, including number of brain MRI scans, complicated ear tests, blood tests, heart tests. With all these tests came back as normal. Some people told her that these symptoms were related to stress. Others said it was all in her mind. Unfortunately, this is something that many patients with triple PD hear. But triple PD is a real brain health condition. What happens is this. Usually, our brain uses information from the eyes, inner ears, muscles, joints to maintain balance smoothly in the background.
Sometimes after a triggering event such as a viral illness in inner ear, or an attack of vertigo, or attack of migraine, or panic attack, or significant stress period, or infection such as COVID-19, the brain becomes stuck in a high alert balance mode. The brain becomes overprotective. Instead of balance happening automatically, the brain starts over monitoring every single movement. This is like hearing 15 different mobile phones with 15 different ringtones reminding you about 15 important people. The person becomes more visually sensitive, more body aware, and more anxious about balance. The more the person worries about dizziness, the more the brain stays stuck in that loop, an overprotective, over-monitoring status. The good news is this condition can be fixed and improved. The first and most important step is proper diagnosis and reassurance. Patients need to understand that the symptoms are real, but symptoms are not dangerous. That explanation itself is very powerful. The second step is gradually retraining the brain to move away from this high alert state to less alert state for these movements. This often includes vestibular physiotherapy, balance exercises, gentle movement, walking programs, sleep improvement, and reducing avoidance behavior. Avoiding all activity usually makes triple PD terrible and worse. The brain needs gradual retraining. Managing stress and managing anxiety is also very important, not because the condition is in your mind, but because stress amplifies the brain's alarm system. Sometimes psychological therapies such as cognitive behavioral therapy can help patients break the fear dizziness cycle. In selected patients, selected medications can also help calm the brain's overactive balance network. Sometimes better migraine management is also helpful. So hopefully the story about this young lady who I was able to help and improve significantly with several months worth education, vestibular therapy, better sleep, better migraine management, and gradual exposure to movement and rebuilding confidence step by step, we were able to get her back to driving, shopping, and normal daily life. Remember, her recovery was not overnight. But our brain is amazing, and it can heal and it can recalibrate. That is the most important message that I want to share with you. I also want to remind everyone that today's discussion is only for general public education and awareness, and please don't self-diagnose dizziness or balance symptoms based on this television program, like we normally say after each segment. I hope the information on triple PD of some use, and please share this information with your friends and colleagues, and we also look forward to visiting your beautiful home next week with another segment of Brain Health for All. Take care and love your brain and look after your brain. Stay safe and well. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The Science of Life,
traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis, and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center. Best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50+ resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadua. Today we are delighted to be joined by Rangana Aryadasa, an accomplished Sri Lankan dancer and cultural educator who's recently made Melbourne her new home. As the daughter of renowned Sri Lankan artist Padmini Danayaka, she has grown up with the rich traditions of Sri Lankan arts and culture. Rangana is now preparing to launch her own dance academy in which both children and adults can learn and appreciate Sri Lankan dance. We are so pleased to be joined by Rangana today as she discusses her journey, passion for dance, and her exciting future plans. Thank you so much for joining us, Rangana. Thank you so much for inviting me. Of course. Now, firstly, a big congratulations on getting your Australian permanent residency. Tell us a little bit about your journey to Australia and what inspired you to make Melbourne your new home. Yes, first and foremost, I would like to thank the Australian government for granting me this prestigious visa category, and they had hope and they had confidence in me. So because actually this visa is not an easy visa, and I have to show myself to the government, say that I was a dancer. I can't just call myself a dancer if I don't have my qualifications. So I am very happy that I got this opportunity coming to Melbourne, and then and my journey will start from now onwards. How lovely. Now, you come from a very artistic family. How did growing up as the daughter of renowned artist Padmini Danayaka influence your passion for dance and for the performing arts in general? Yeah, actually dance was nothing new to me, because when she was carrying me, I felt dancing, because she was, I think it was about 5 months when she was carrying me. She did a dance performance, actually not a dance performance, it was a choreographed done by my mother. So that would have helped me because I was in her belly, right? So the moment I came to her belly, I had this passion for dancing. And dancing, as I told you, it's nothing new to me. And I'm very happy that out of all the professions that I wanted to become a dancer, because that is a very rare talent that you get from your genes. So I was born to dance, if I'm not mistaken. I was born to dance. And my name Rangana suits me very well. And so my mother was the role model. She only inspired me to become a dancer, but I was never forced by her that you need to carry my legacy. But I had the passion, because for an art you have to have the passion within yourself. You can't just force a child to learn, right? Even if it is dancing, music, art, sculpture, you can't force a child. It has to come within the child. So I had that opportunity. I was lucky
to carry her legacy. So she was my inspiration for dancing. Yeah, I mean, I think you are the literal example of born to dance. So Yes. that's very special. Now, can you tell me a little bit about your dance background and how that has shaped your career and what inspired you to even establish a dance academy here in Melbourne? Yeah, because I was in and out of Australia from year 2005. So whenever I come to Melbourne, I used to conduct free workshops for the children. And I gather from the workshop that I have done, I have gathered what talented children that we have, because we come from an oriental country to a western country. So most of the children are born here. So I see their talent. And especially I wanted to spread my knowledge because I was in Sri Lanka for more than 4 decades, and I have produced many children in Sri Lanka. So I thought, why not I come to Australia and spread my knowledge, whatever the minor knowledge that I have, because I can't call myself an exponent because we have to still learn things, right? So so I thought, why not I come to Melbourne, to Australia, and teach my students, the students who are here, the children, because it's a multicultural country. So I'm not only targeting the Sri Lankan crowd, but it's a multicultural country, as I told you. So I want to give this type of dancing, especially Bharatanatyam. My line is Bharatanatyam, which is a very toughest, very difficult type of dance forms. So coming to Australia, so I thought, why not I spread my knowledge? So that only inspired me after seeing the children and how these children are very talented. They are very talented. Actually, Sri Lankan children are very talented. So if I get the chance of teaching them what is Bharatanatyam, I'll be the most luckiest teacher. Oh, that's wonderful to hear. Thank you for sharing that. Now, I guess you've touched on this a little bit, but what styles of dance will you be teaching, and who do you think these classes are more designed for? Actually, as I told you, because I learned Kandyan dancing, the low contour dancing, and the Sabaragamu, and I have also done Kathak. But especially Bharatanatyam made me so inspired because this is, as I told you, it's a very difficult type of dance form. And Bharatanatyam is basically, it's a healing thing, right? It's called like, because from head to toe, you are involved in the dance, and especially, and it's a spiritual type of dance, and we are involved with the gods, especially the Lord Nataraja. He is the god of dance, and when we start a particular dance, we always prayer. We have a prayer that is called the stotra, right? So we have the slokams, and that's how we enter. We enter to dance. So dance itself is, as I told you, it's basically it's a therapy. So I want, because especially dance can heal a lot of things. Not only dance, when you take art as a profession, art itself is a therapy. So especially my relevant field, which I'm intent to teach, is Bharatanatyam, and it's from South India, and I'm qualified in that particular dance form. So this is, so it's a very unique type, as I told you, unique and spiritual type of dance form. So I think the children will love to learn this type of dancing, because actually Bharatanatyam, just because you dance on the stage or a performance, you can't be a teacher. When you have to accomplish all three. You have to become a dancer, you have to become an instructor, you have to become a choreographer. Whereas in my way, I have accomplished all three. So I have no challenges. So I can, because now especially you can dance, but you can't teach. So that barrier is there. You can't teach. So but when it comes to my case, I can teach. I can teach what I learn. What I do, I can teach. So so I'm very happy that I could spread my knowledge in Bharatanatyam
to the community in Australia. I don't wanna be the kind that hesitates, be too shy, wait too late. I don't care what they say other lovers do. I just wanna dance with you. I got a feeling that you have a heart like mine, so let it show and let it shine. If we have one chance to make one heart of two, I just wanna dance with you. I wanna dance with you, twirl you all around the floor. That's what they intended dancing for. I just wanna dance with you. I wanna dance with you, hold you in my arm once more. That's what they invented dancing for. I just wanna dance with you. I got you looking at me when I looked at you. Yes, I did. Ain't that true? You would get embarrassed by the things I do. I just wanna dance with you. Oh, the boys are playing softly and the girls are too. So am I, and so are you. If this was a movie, we'd be right on cue. I just wanna dance with you. I wanna dance with you, turn you all around the floor. That's what they intended dancing for. I just wanna dance with you. I wanna dance with you, hold you in my arms once more. That's what they invented dancing for. I just wanna dance with you. I wanna dance with you, turn you all around the floor. That's what they intended dancing for. I just wanna dance with you. I wanna dance with you, hold you in my arms once more. That's what they invented dancing for. I just wanna dance with you. I just wanna dance with you. I just wanna dance with you. I just wanna dance with you.